Hello, magandang gabi. Welcome to Mercado PH. Tonight, we will have a daily recap on what happened in the Philippine stock market today and our observation on stocks APVI and Dito. But before we proceed, please like our Facebook page, Mercado Pilipinas, and our blogger, Mercado PH at blogspot.com. Sa YouTube, just look for my name or click this link or type this link on your address bar, and on Instagrams, Mercado PH. Okay, shout out din sa tropang good boys ng Marikina at sa gumawa ng logo nito, parang Vince. So kung meron kayong logo needs, you can send me a message and I will link you to my kumpare. Okay, so let's begin. Tingnan natin yung nangyari sa summary ng stock market kanina. So, medyo maganda. 132 advances, 61 declines, and 46 unchanged. So, for the second straight day, meron tayong positive na foreign net na 59.32 million. So, buying, and at least nag-gain tayo ng 154 points kanina, yung PSI. And on all sectors except for mining, lahat puro green. So, may tumaas. Okay, let's have a look at the PSEI index. So, still holding yung presyo ng 6.1 to 6.3 range, ano? Makita natin net foreign for 2 straight days. So, pinipilit niya mag-hover, ano? Hopefully, wag nang bumaba, no? Beyond, sa baba ng 6,000. Otherwise, dito na naman ang dampot natin. So, we don't want that to happen kasi alam natin na pag ganito, apektado lahat ng flus. So, kung papasok kayo, just wait for the more confirmation. And I think this consolidation will go a long period, most likely until the end of 2020. Baka puro sideways lang tayo. Until there is a good news about COVID, of course. If there is a vaccine, sigurado lipad to. Okay. Sa market status naman natin, tingnan natin yung mga top gainers and top losers. So, most active yung SM. Of course, alam natin na kapag ang magandang indicator kung papasok kayo sa blues, ano, pag ang mga net foreign bumibili sa SM with high volume, kahit pa paano medyo bullish yung tingin nila dyan. So, laging SM ang indicator. Ano. Top gainer, nandun yung jazz. Most of these are just penny stocks minus FGen and Cebu Pacific. So maganda-ganda yung kanilang increase kanina, 8% and 750. And sa losers, yung dito, no, kahapon, pinag-usapan natin to. Medyo mababa yung kanyang malaki yung binuhos, ano. Let's have a look at APVI first. Okay, so ano yung storyline nito? Kahapon, it closed at 42.1, sorry. So kahapon, 42.1. So kanina, nag-open siya, yung projected price niya is, ito, 45. So, lakihan natin. Ito siya, no? Kahapon, 42.1. So, yung nag-open siya at 45, projected the price. Tumaas, binomba ng konti hanggang mag-48. So, from there, puntog. Kikita natin yung blue line, ano? Ilang beses na siya from kahapon. Pinipilit niyang tumaas pa. Walang pag-asa. So, from there, yung mga nakabili doon, kung di kayo nakapag-cut loss, medyo ipit. So, bumaba siya to 42, then again, nag-rise ng 46, and then from there, puro down na. So, the lowest was 36, I think, 36, and then it closed at 39.50. So, tomorrow, I don't recommend even swinging dito. Antayin na lang natin na mag-normalize yung price niya before we enter. And hopefully, next week, meron pang play. Kasi, ang dami pang ipit, ano? Titingnan natin sa hourly chart niya. Marami pa talagang ipit dito. Ayan, mga nakabili dyan, no? Hindi pa nag-cut loss yan. Okay? So, hopefully, let's wait. Observe muna tayo next week.
kung may play ulit. And sa mga nanalo dito, congratulations. Kilala ko kumita mahigit 25 yata kahapon. So, congratulations pare. Alam mo kung sino ka. And, okay, let's go sa dito. Yung dito, bakit marami nagtanong, PM, bakit bumaba? Ako rin nagtaka. So, kanina, nag-post kanina si Internet Shared This. Hello sa'yo pare. Nag-post siya ng video, interview ni Attorney Adel Tamano. Nandito yon. So, panoorin nyo na lang. But to sum that up, nandito rin yun sa report ng call. Tingnan natin yung report ng call. Okay. Nandito sa research, ayan. Daily notes, ABS dito, DD. So, ito yung lumabas. Kikita natin, to miss July 8 technical lunch due to force majeure, sa COVID. So, to sum up, meron daw silang 1,300 towers na tinatayo. And out of that 300 live na. So, hindi nila na-meet yung technical lunch dahil nga doon, dapat 1.3 by 1.3 na sana yung okay na itayo. 1.6 ba? O 1.6 yung kinumit nila eh. But, good news is, meron naman silang allowance na 6 months. And as per Atty. Tamano, by end of this year, sa lagpasan nila yung 1.6, gagawin nilang 2,000 towers yung nakatayo. Which is, I think, magagawa naman nila. Kung wala talagang mga problema, kung wala mga lockdowns, kayang-kaya. Kasi nagtayo na nga sila sa Bicol and Camarines. Marami silang towers outside Metro Manila. So, I think, nagpo-focus sila more on Mindanao and the other provinces than the Metro. So, yun. Nakikita nyo yung call boys. Nagbuhos yan ng umaga, Magaling yung mga call boys, eh. So, tingnan natin yung kanyang. So, early in the morning, 3:26 siya binuksan, eh. Puro call yung nagbebenta, eh. So, yun lang yung nakikita nating dahilan ba't siya bumagsak dahil nga sa technical lunch. So, again, news-driven. But again, nag-rebound from T22. Kita natin, nag-350 pa, 355. And again, sideways. And then, it closed at 3.44. So, hindi rin gaanong masakit yung close niya. It was down 8%. Andun pa rin hindi pa rin naman masasabi na talagang nagkabuhusan, nagkatakutan. So, ayan, yung logs niya kanina. So, pagbukas pa lang, binanatan ng mga call, eh. Kita nyo yung sellers, eh. 326. Ayan. So, ayan. Ayan natin yung dulo. Ayan, makikita nyo, puro call yung nag-sell. Mga call boys talaga. Mga chupetero number 1. So, makita nyo sa prices, marami pa rin, ayan, namili sa 350. 70 million. Ipit. But I don't think may ipit yan. 344, ang daling sunduin, 350. So, I think, kung medyo naipit kayo ng konti, ayaw nyo pa mag-cut loss, average down or at least just observe bago kayo matakot, I don't think na bababa pa to ng bukas ng 3. Hopefully not, para hindi masyadong maipit. So, bodega lang, and again, hintayin natin yung positive ulit na mangyayari sa dito in the next couple of months. Tomorrow is a rest day for me, so di ako magte-trade. So, don't expect any videos. We'll see each other on Saturday or Sunday, along with yung mga schedule, mga programs natin mini programs natin na ilalunch dito sa Mercado PH. So, yun lang. Stay safe, stay home, and trade.